Hi all, welcome to lecture 12 of module 3 in database management system. Today we are continuing with our index structures topic. In the last session we have completed the single level ordered indexes. In that we have completed primary index, clustering index and secondary index. Today we are going to see the topic multi-level index. Okay, so today's topic is multi-level index. So what is a multi-level index? Yeah, so we are going to see those concepts in detail. A multi-level index considers the index file as the first level or base level of multi-level index. So before going into the theoretical concept, I will just explain this concept with a figure. Okay, so this is a multi-level index structure. So this is our data file. So this data file is having numerous records, and for this data file we are maintaining a index file, that is this one. Okay, this is the index file for this particular data file. Clear? So this type of index file is called a primary index file. Okay, so this index file is actually primary index. So what is a primary index? That all we have, that concept we have studied. Clear? So this first level of index file, this is called the first level of index file, or called the base level. Clear? Clear? So a multi-level index considers the index file. Okay, considers the index file for the data file as the what? First level index file. Okay, so usually the first level index file will be primary index, or it can be also secondary index or any other indexes. Okay, so that configuration can differ. So here in this example, this first level index is a primary index. Okay, so this primary index is also very large. Why? Because the data file is huge. In order to index this data file, it will have to maintain a large index file. So this first level index file is also a huge. Okay, so this is also stored in disk blocks. Okay, this is one block, this is another block, this is third one, and this is another one. Clear? So for indexing this first level index file, we are maintaining another level of index, that is called the second level index. Okay, so this is the second level index. So what is the purpose of this second level index? This second level index is indexing the first level index. Okay, clear? So this will be also huge. This indexing will be also a huge index, because the first level index is since the first level index is very huge, the second level index will be also very huge. For indexing the first level indexing, we have to maintain a huge second level index. Okay, so in this example we have considered the second level index as a primary index. This is also primary index. This is also primary, and this is also primary. Okay. Now, in order to index this one, in order to index this second level indexing, we are maintaining another index, that is called the third level index. Okay, so we are maintaining three different levels of indexing. The first one is the first level or the base level. Okay, that base level or the first level index our original data file. Okay, next one is the second level index file, that is indexing our first level index file. Now the third level index file is indexing our second level index file. Clear? So this level of indexing will continue until all the entries in some of the index file fit in a single block. Okay, അപ്പം അവസാനത്തെ ഇൻഡെക്സിങ് വരുന്ന ആ ഒരു ഇൻഡെക്സ് ഒരു ബ്ലോക്കിൽ നിൽക്കുന്ന വരെ ദിസ് വിൽ കണ്ടിന്യൂ. Clear? So this indexing process will be repeated in different levels until this index can be accommodated in a single block. So look at here. So this indexing, the final level indexing, is actually kept in a single block. Okay, a single block നമുക്ക് വെക്കാൻ പറ്റുന്നത് വരെ this will go on. Clear? This will be repeated until the entries of this index level fit in a single block. Clear? Now we can move on to our theoretical part. So a multi-level index considers the index file
as the first level of a multi-level index. Clear? So multi-level indexing is considering the indexing is considering the index file as a first level. This is the first level of the first level index file of a data file. Clear? Next is we can create a primary index for the first level. This index to the first level is called the second level of multi-level index. Okay, that means that we can create, so we have already created the first level or the base level index. So it is saying that we can create a primary index. We can create a primary index for the first level index. Okay, simple language പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, that is we can create a index for this first level index. Okay, such index is called second level index. ഫസ്റ്റ് ലെവൽ ഇൻഡെക്സിന് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഇൻഡെക്സിനെയാണ് നമ്മൾ സെക്കൻഡ് ലെവൽ ഇൻഡെക്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അതാണ് ഈ പോയിന്റ് പറയുന്നത്. വി ക്യാൻ ക്രിയേറ്റ് എ പ്രൈമറി ഇൻഡെക്സ് ഫോർ ദ ഫസ്റ്റ് ലെവൽ. ദിസ് ഇൻഡെക്സ് ടു ദ ഫസ്റ്റ് ലെവൽ ഈസ് കോൾഡ് സെക്കൻഡ് ലെവൽ ഇൻഡെക്സ് ഓഫ് എ മൾട്ടി ലെവൽ ഇൻഡെക്സ്. Okay, the second level index is a primary index. Okay, that is the second level has only one entry in each block of the first level. Clear? So in this example we have considered the first level index is first level index is also a primary index, second level index is also a primary index. Okay, and the third also a primary index. So what is the speciality of a primary indexing? So primary indexing means it will be indexing, it will be pointing, each record will be pointing to a particular block in the data file. So this first level index, this particular entry will be pointing to the entry in the first block. So this is the first block. Okay, this record will be pointing to the second block in the data file, and this will be pointing to the third block in the data file. Okay, so what is the difference between primary and secondary? In secondary index means each and every record in the index will be focusing to each and every record in the data file. Okay, ആദ്യത്തെ റെക്കോർഡ് ഫസ്റ്റ് റെക്കോർഡ് എന്ന ഡാറ്റ ഫയലിനെ പോയിന്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് റെക്കോർഡ് അതുപോലെ സെക്കൻഡ് റെക്കോർഡ് ഓഫ് ദ ഡാറ്റ ഫയലിനെ പോയിന്റ് ചെയ്യും. Okay, here it is different. Here it is primary index. Okay, so here also it is primary index. So it means that it points to a particular each record in the second level index will be pointing to a record in the point to a block in the first level index. But either this entry is pointing to a block. Clear? So this second entry will be pointing to the second block. This third entry will be pointing to the third block. This fourth entry will be pointing to the fourth block. Okay, similarly this one. So each entry will be pointing to the different blocks in the secondary level index or second level index. Okay, why? Because this is also a primary index. Okay, so that is why it is saying that the second level is a primary index. So second level is a primary index. Okay, first level is also a primary index. So in the statement it has written that second level is a primary index, which means that the second level has only one entry for each block of the first level. Okay, ഫസ്റ്റ് ലെവലിൽ ഓരോ ബ്ലോക്കിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു സെപ്പറേറ്റ് എൻട്രി സെക്കൻഡ് ലെവലിൽ ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, സോ ദിസ് പ്രോസസ് ഈസ് റിപ്പീറ്റഡ് ഫോർ ദ സെക്കൻഡ് ലെവൽ. The third level, which is a primary index for the second level, has an entry for each second level block. Okay, so third level is also a primary index. Okay, so third level is also a primary index, so which has an entry for each of the second level block. Okay, so first entry is pointing to the first block in the second level index. The second entry is pointing to the second block in the second level index. Okay, so this process will continue. Okay, അതാണ് അടുത്ത പോയിന്റ് പറയുന്നത്. Repeat the preceding process until all the entries of some index level fit in a single block. Okay, അപ്പോൾ ഈ പ്രോസസ്സ് എപ്പോൾ വരെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യും? This process will repeat until all the entries will be fit in a single block.
all the index entry will be fitting in a single block. So here all the index entry has fit into this single block. Otherwise this will continue. Clear? Next point, multi-level index reduces the number of block access when searching for a record given its indexing field value. Okay, the main advantage of the multi-level indexing is actually given here. What is the advantage? It reduces the number of block access when searching for a record. Okay, by accessing minimum block we can get a particular record. That is the main advantage of a multi-level indexing. Okay, next point, all index levels are physically ordered files. Okay, so in all the index files are physically ordered. They have ordered list of entries. Clear? എല്ലാം അതിനകത്തുള്ള എൻട്രീസ് എല്ലാം ഓർഡേഡ് ആയിരിക്കാം. ക്ലിയർ? ഓർഡേഡ് അല്ലാത്തതും ആയിരിക്കാം, ബട്ട് മോസ്റ്റ്ലി ഇറ്റ് വിൽ ബി ഓർഡേഡ്. ക്ലിയർ? One more point is that to retain the benefit of using multi-level indexing while reducing index insertion and deletion problem, designers adopted a multi-level index with the index called dynamic multi-level index that leaves some space in each of the block for inserting new entry. Okay, so ഇത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ക്ലസ്റ്ററിംഗ് ഇൻഡെക്സിൽ പറഞ്ഞതാണ്. We have already discussed this advantage and disadvantage in clustering index, because in order to add new entry it will be very difficult because the block is not actually free. Suppose I have sorted list. Okay, so I have details of department number 1. Clear? So this block is storing the details of department number 1. ഈ 3 ബ്ലോക്കും 3 റെക്കോർഡ്സും ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് നമ്പർ 1 ആണ് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് സ്റ്റോറിങ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് നമ്പർ 2. ദിസ് ഈസ് സ്റ്റോറിങ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് നമ്പർ 3. ദിസ് ഈസ് സ്റ്റോറിങ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് നമ്പർ 4. Okay, suppose I want, so this 3 entries are filled. Suppose I want to add one more details of department number 1. How can I do? That is not possible here. So what we do is we will reserve some more blocks here, so that we can add new values there. Clear? So such indexing is called a dynamic multi-level indexing. Similarly for index also we will do that. Okay, we will reserve additional space or additional blocks for adding new records. Okay, ഈ റെക്കോർഡ്സ് കഴിഞ്ഞ് അടുത്ത റെക്കോർഡ് എൻ്റർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് we will reserve additional block. Clear? So such this is another variant of multi-level index. So such multi-level index is called dynamic multi-level index. Okay, അതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞേക്കുന്നത്. This is called dynamic multi-level index that leaves some space in each of the block for inserting new entries. പുതിയ എൻട്രീസ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് they will leave some space. In order to add new entries they will leave some spaces. Okay, so this is example of multi-level indexing. In our prescribed text they have given this example. Okay, in this they have given only 2 level. Okay, here they have given 3 levels: first level, second level, third level. In this example they have given only 2 levels. Okay, and each level is of primary indexing. Okay, how can we know that this is primary indexing? Because each of the record in the index is pointing to a particular block in the data file. Okay, plus 2 it is pointing to a block number 1. So 8, this is pointing to block number 2. This is pointing to block number 3, and so on. Okay, similarly the second level index, it is pointing to a particular block in the first level index. Okay, so this 2 is pointing to this block, 35 pointing to this one, 55 pointing to this one, 65 pointing to this block. Clear? So this is a 2-level multi-level indexing with the primary index. Okay, so these 2 indexes are of primary indexing. Okay, so these 2 indexes can be either primary index or it can be secondary index. Okay, based on the configuration it may change. Okay, in numerical problems and all they will give the configuration, that is a multi-level index is of which type they will give in the question. Based on that you have to answer. Okay, we will discuss those
questions in our coming slides. Okay. So this is one example or numerical problem based on multi-level indexing. Okay. So suppose an ordered file with 30,000 records on a disk with the block size of 1024. Okay, so we have already seen these similar values in the previous sessions. Okay, we are using the same numerical values to do our problems based on our multi-level indexing also. Okay, so suppose an ordered file with 30,000 records. So our data file, this is our data file. This data file is having how many records? It is having 30,000 records, like 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 up to 30,000 records. Clear? And block size is 1024. Each block is of size 1024. This means that this 1024 is applicable to indexing block also. Okay, indexിലുള്ള ബ്ലോക്ക് ഉണ്ടല്ലോ, ഇൻഡെക്സ് സ്റ്റോർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ബ്ലോക്കിനും ഇറ്റ് ഈസ് 1024. So this is also 1024. This is 1024. This is 1024. This is also 1024. This is also 1024. This is also 1024. Okay. ബ്ലോക്ക് സൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതാണ്, ഡാറ്റ ഫയലിന് മാത്രം ആപ്ലിക്കബിൾ അല്ല. ഇറ്റ് ഈസ് ആപ്ലിക്കബിൾ to the data file as well as also to the index files. Okay, the block size is same for the data files as well as the index file. Clear? The file records are of fixed size with the record length are equal to 100 byte. So data file the record size എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 100 byte ആണ്. So ഇതെല്ലാം 100 bytes ആണ്. The indexing field have ordering key field of 9 bytes and block pointer of 6 bytes. Okay, indexing field okay, നമ്മൾ ഇൻഡെക്സിൽ ഇൻഡെക്സിങ് ഫീൽഡ് ഓർ ആങ്കർ റെക്കോർഡിനകത്ത് ഇറ്റ് ഈസ് 9 byte ആൻഡ് ബ്ലോക്ക് പോയിൻ്റർ, ദിസ് ഈസ് ബ്ലോക്ക് പോയിൻ്റർ, ദിസ് ഈസ് ആങ്കർ റെക്കോർഡ് ഓർ ഓർഡറിങ് ഫീൽഡ് അല്ലേ, പ്രൈമറി കീ ഓർഡറിങ് ഫീൽഡ്, കീ ഓർഡറിങ്, ക്ലിയർ, ഓർ ആങ്കർ റെക്കോർഡ്, അത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബ്ലോക്ക് പോയിൻ്റർ. ഓക്കെ, ഇതിന് രണ്ടിനും കൂടെ എത്രയാണ്? ദിസ് ഈസ് 9 ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് 6. Okay, so total it is 6 plus 9, 15 bytes. Okay, that is why we have it is marked 15 byte. Clear? Now the first level index, this is index not index, this is index. The first level index is supposed to be a secondary index. So here they have depicted the configuration. Okay, index ഏത് type of index ആണ് എന്നുള്ളത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. The first level index must be secondary index. So this must be secondary index. The second and the third level index are primary. Okay, the second and the third level are primary. Okay, so they have given the configuration like that. The first level must be secondary, the second and third must be primary. That is the configuration. Okay, so secondary index means, what is the speciality of secondary index? Secondary index means for each entry. Okay, for each entry there will be for each entry in the data file there is a entry in the index file. Okay, index file ഓരോ എൻട്രി ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ദിസ് ഈസ് പോയിൻറ്റിങ് ടു ദിസ് റെക്കോർഡ്, ദിസ് ഈസ് പോയിൻറ്റിങ് ടു ദിസ് വൺ, ദിസ് ഈസ് പോയിൻറ്റിങ് ടു ദിസ്. ഓക്കെ, ഇത് ബ്ലോക്കിലോട്ട് പോയിൻ്റ് ചെയ്യുന്നതല്ല, ഈ ഡാറ്റ ഫയലിലെ എല്ലാ റെക്കോർഡിലേക്കും ഈ സെക്കൻഡറി ഇൻഡെക്സ് ഫയലിൽ ഒരു പോയിൻ്റർ ഉണ്ടാവും. Okay, for each and every record in the data file will be having a reference from the secondary index. Clear? But in the case of primary index it is not like that. The primary index is actually pointing, each record in the primary index is pointing only to the block in the first level index. Okay, here this second level index. Okay, in this second level index each entry or each record is pointing to a particular block in the first level index. This is a particular block. So this second record is pointing to this block. This third record is pointing to this block. This fourth record is pointing to this block. Clear? Finally this one, the third level, this is also primary index, which means that each record is pointing to a particular block in the second level index. Okay, so this record is pointing to the this one. This record is pointing to the second block in the second level index. Okay, so what is the question? What is the value we need? We need to compute the blocking factor. Okay, number of blocks
in each index. Okay, ഓരോ ഇൻഡെക്സിലും എത്ര ബ്ലോക്സ് വരുമെന്നുള്ളത്, നമ്പർ ഓഫ് ബ്ലോക്സ് ഇൻ ഈച്ച് ഇൻഡെക്സ് ആൻഡ് ഓൾസോ നമ്പർ ഓഫ് ബ്ലോക്ക് ആക്സസ്. In order to access a particular data, how many block access will be required? We need to compute these three things. Okay, അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഫോർമുല എല്ലാം നമുക്കറിയാം. We have already seen in the previous sessions. Okay, the same formula we can apply here as well. Now, first is we need to compute the blocking factor. Okay, so blocking factor. So I am going to compute the blocking factor of this index, not data file. Okay, ഈ ഇൻഡെക്സിൻ്റെ ബ്ലോക്കിംഗ് ഫാക്ടറാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. ദിസ് ബ്ലോക്കിംഗ് ഫാക്ടർ is same for each and every index. Why? Because blocking factor is computed by the block size by record size. Okay, in each and every index the block size is same and the record size is also same. What is the block size? The block size is 1024. Okay, from where it is known from, that block size is 1024, it is given. Okay, here it is 1024. Okay, so since in data file it is 1024, in the index files also the block size will be 1024. Okay, that is the basic configuration. Clear? And the record size is 15 byte, that is given. Okay, so 1024 by 15 is our what? Blocking factor. So blocking factor, number of records per block. Blocking factor എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതാണ്, number of records per block, which is computed by floor function of block size by record size. Okay, 1024 by 15, 68.2. Floor function of 68.2 is 68 records. Okay, 68 records ഉണ്ട്. Now this blocking factor is common for each and every index files. Okay, ഈ എല്ലാ ഇൻഡെക്സ് ഫയൽസിലും ബ്ലോക്കിംഗ് ഫാക്ടർ ഈസ് സെയിം. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ഈസ് നമ്പർ ഓഫ് ബ്ലോക്സ് ഇൻ ദ ഫസ്റ്റ് ലെവൽ ഇൻഡെക്സ്. ഇനി ഫസ്റ്റ് ലെവൽ ഇൻഡെക്സ്, ഫോക്കസിങ് ഓൺ ദ ഫസ്റ്റ് ലെവൽ ഇൻഡെക്സ്. ഫസ്റ്റ് ലെവൽ ഇൻഡെക്സിൽ എത്ര ബ്ലോക്സ് ഉണ്ടെന്ന്, നമ്പർ ഓഫ് ബ്ലോക്സ് ഇൻ ഫസ്റ്റ് ലെവൽ ഇൻഡെക്സ്. വാട്ട് ഈസ് ദ ഫോർമുല? Ceiling function of number of records in the index file by blocking factor. Okay, so number of records in the index file. അപ്പോൾ ഇവിടെ എത്ര റെക്കോർഡ്സ് ഉണ്ടെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. ഹൗ മെനി റെക്കോർഡ്സ് വിൽ ബി ദെയർ അതറിയണമെങ്കിൽ യു ചെക്ക് ദാറ്റ് വാട്ട് ഈസ് ദ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഇൻഡെക്സ് ഇറ്റ് ഈസ് എ സെക്കൻഡറി ഇൻഡെക്സ്. So secondary index means what is the meaning? Secondary index means every record is pointing to each and every record in the data file. Okay, അതായത് ഇവിടെ this record is pointing to this one, this is pointing to this one. Okay, so ഈ എത്ര റെക്കോർഡ് ഉണ്ടോ അതെല്ലാം ഓരോ റെക്കോർഡും അതിൻ്റെ ഡാറ്റ ഫയലിലേക്ക് പോയിന്റ് ചെയ്യണം. So that means the number of records in the data file will be same as the number of records in the first level index or secondary index. Okay, ഈ secondary index in the number of records will be same as the number of records in the data file. So how many records are there here in the data file? The data file it is having 30,000 records. Okay, so 30,000 records means here the number of entry in the first level index, or this is a secondary index. Okay, so first level index it will be what? 30,000. Clear? So here the value will be, so number of records in the index by blocking factor, ceiling function. Okay, അപ്പോൾ ഞാൻ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. സിൻസ് ദ ഫസ്റ്റ് ലെവൽ ഇൻഡെക്സ് ഈസ് സെക്കൻഡറി ഇൻഡെക്സ്. ഓക്കെ, ദ ഫസ്റ്റ് ലെവൽ ഇൻഡെക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് എ ഫസ്റ്റ് ലെവൽ ഇൻഡെക്സ് ഈസ് എ സെക്കൻഡറി ഇൻഡെക്സ്. ദ നമ്പർ ഓഫ് റെക്കോർഡ്സ് ഇൻ ദ ഇൻഡെക്സ് ഫയൽ ഈക്വൽ ടു നമ്പർ ഓഫ് റെക്കോർഡ്സ് ഇൻ ദ ഡാറ്റ ഫയൽ. Okay, number of records in the index file equal to number of records in the data file. Okay, so number of records in the data file is what? 30,000. That divided by what? Blocking factor. Blocking factor we have already computed, that is 68. Okay, by 68. Clear? Number of records in the index file by number of records in each block. Okay, so that will give the count of number of blocks. So 441.17. So this is a ceiling function. This is since the ceiling function, the answer will be 442. It will be approximated to next higher value. So 442 is the answer. So that means that this first level index it is having 442 blocks.
Okay, so 1, 2, 3, 4, then it continue up to 444. 444 blocks on the first level index. Clear? Now we will compute the number of blocks in the second level index. Second level index il etra block undennulladu namukku compute cheyanam. Okay, so number of blocks in the second level index. The same formula. Number of records in the index file by blocking factor. Okay, അപ്പം നമ്പർ ഓഫ് റെക്കോർഡ്സ് ഇൻ ദ ഇൻഡെക്സ് ഫയൽ കാണണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ എത്ര റെക്കോർഡ്സ് ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് എങ്ങനെ അറിയാം? അത് അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വിൽ ചെക്ക് വെദർ വാട്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഇൻഡെക്സിങ് ഈസ് ദാറ്റ്. Okay, so here it is a primary index. So primary index means that each entry in the index file, it is actually pointing to each block in the first level index or each block in the next level index. Okay, so that means that ഇവിടെ എത്ര ബ്ലോക്സ് ഉണ്ടോ, how many blocks here, that will be equated to the number of records in the second level index. Why? Because here it is a primary index. So primary index, what is the concept of primary index? Each record will be pointing to each and every block in the next level index. Okay, so in the first level or the next here the first level index, we have computed that there are 442 blocks. 442 blocks. So that means that the number of records in this second level index is 442 because it is pointing to 442 blocks. So it is having 442 entries. Clear? So since the second level index is a primary index, the number of records in the primary index file equal to number of blocks in the first level index. Okay, the number of records in the first level in the primary index or the second level index is equal to the number of blocks in the first level index. Okay, that is equal to 442. So 442 by 68, the blocking factor is 68. Okay, 442 by 68 is 6.5. Since it is a ceiling function, the answer is 7 blocks. Okay, so we have computed the number of blocks in first level, second level, and finally the third level. Third level the number of blocks കാണണം. Okay, the same formula. What? Same formula. The number of records in the index file by blocking factor. Okay, so number of records in the index file. Number of records in the index file divided by blocking factor. So how to compute the number of records in this one? Again we have to check what type of indexing is this. This is a primary index. So primary index means that each record will be pointing to a particular block in the next level index. Okay, ഓരോ റെക്കോർഡും അടുത്ത ലെവൽ ഇൻഡെക്സിൻ്റെ ഓരോ ബ്ലോക്കിലേക്കാണ് പോയിൻ്റ് ചെയ്യുന്നത്. Okay, so this record will be pointing to the first block in the second level index. This record will be pointing to the second block in the second level index. Okay, this record will be pointing to third block and so on. Okay, so number of entries in this third level index will be equal to the number of blocks in the second level index. Okay, അപ്പോൾ അത് ഓർക്കുക, എപ്പോഴും പ്രൈമറി ഇൻഡെക്സ് ആണെങ്കിൽ അതാണ്. പ്രൈമറി ഇൻഡെക്സ് ആണെങ്കിൽ number of records in a particular index will be equal to number of blocks in the next level index or next level data file. Okay, so number of blocks in the third level index, number of records in the index file by blocking factor. So since the third level index is a primary index, the number of records in the third level index equal to number of blocks in the, this is not first level, this is in the second level. Okay, it is a mistake, it is second level. Okay, the number of blocks in the second level index. Clear? അതായത് ഇതിൽ എത്ര റെക്കോർഡ്സ് ഉണ്ടെന്ന് അറിയാൻ, തേർഡ് ലെവലിൽ എത്ര റെക്കോർഡ്സ് ഉണ്ടെന്ന് അറിയാൻ, സെക്കൻഡ് ലെവലിൽ എത്ര ബ്ലോക്ക് ഉണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞാൽ മതി. Okay, that we have already computed. What is the answer? 7 blocks. Number of records in the number of blocks in the second level index, we have already computed 7 blocks. Clear? So 7 by
the blocking factor is 68. So the answer is 0.10. Since it is a ceiling function, it will be approximated to 1 block. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ കണ്ടോ, അവസാനത്തെ ലെവൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് മസ്റ്റ് ബി 1 ബ്ലോക്ക്. ക്ലിയർ? ദാറ്റ് ഈസ് എ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് എ മൾട്ടി ലെവൽ ഇൻഡെക്സിങ്. ഇപ്പോൾ മൾട്ടി ലെവൽ ഇൻഡെക്സിങ് ഓരോ ലെവൽസ് നമ്മൾ എത്ര വരെ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കും അൺടിൽ ദ ഫൈനൽ ബ്ലോക്ക്, ഫൈനൽ എൻട്രി, ഫൈനൽ ഇൻഡെക്സ് ക്യാൻ ബി അക്കോമഡേറ്റഡ് ഇൻ എ സിംഗിൾ ബ്ലോക്ക്. ഓക്കെ, അതായത് ഇങ്ങനെ ഒരു ഇൻഡെക്സ് ഓരോ ലെവലും ഫസ്റ്റ് ലെവലുണ്ടാക്കി, സെക്കൻഡ് ലെവലുണ്ടാക്കി, തേർഡ് ലെവലുണ്ടാക്കി. അപ്പോൾ ഈ അവസാനം ഇത് എവിടെ കൊണ്ട് നിർത്തും എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, അവസാനം ഈ എൻട്രീസ് എല്ലാം ഒറ്റ ബ്ലോക്കിനകത്ത് അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയാൽ അതായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ ഫൈനൽ ലെവൽ എന്ന് പറയുന്നത്. ദാറ്റ് വിൽ ബി അവർ ഫൈനൽ ലെവൽ വെൻ വി ക്യാൻ അക്കോമഡേറ്റ് ഓൾ ദ എൻട്രീസ്, ഇൻഡെക്സ് എൻട്രീസ് ഇൻ എ സിംഗിൾ ബ്ലോക്ക്. Clear? That is the concept here. So this is a problem. So this kind of university, this kind of problems can occur in the university question paper. Okay, so this is also a university question. Okay, so in the coming sessions we will be discussing more university questions based on this indexing topic. Okay, now one more. So we have computed what we have computed till this blocking factor we have computed. Okay, അത് ഒരു പ്രാവശ്യം കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ മതി, ബിക്കോസ് ദിസ് ഈസ് സെയിം ഫോർ ഈച്ച് ആൻഡ് എവരി ഇൻഡെക്സ്. ഓക്കെ, ബട്ട് നമ്പർ ഓഫ് ബ്ലോക്സ് യു ഹാവ് ടു കമ്പ്യൂട്ട് ഫോർ ഈച്ച് ആൻഡ് എവരി ബ്ലോക്സ്, ഈച്ച് ആൻഡ് എവരി ഇൻഡെക്സ്. ഓക്കെ, ഓരോന്നിലും എത്ര ബ്ലോക്ക് ഉണ്ടെന്നുള്ളത് എല്ലാത്തിലും കണ്ടുപിടിക്കണ്ടേ? യു ഹാവ് ടു കമ്പ്യൂട്ട് ഫോർ ഈച്ച് ആൻഡ് എവരി ഇൻഡെക്സ്. Now number of block access, in order to access a particular record, how many blocks need to be taken? Okay, how many blocks need to be taken, block access need to be taken. അതെങ്ങനെ കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യുക? that we are having formula. Number of block access in a multi level indexing, the number of block access is equal to the number of levels plus 1. Okay, ഇപ്പോൾ ഇവിടെ എത്ര ലെവൽസ് ഉണ്ട്? we are having 3 levels. How 3? This is the first level index, second level index, third level index. Okay, so how many levels? So 3 levels. 3 plus 1 is the number of block access. Clear? So 4 block access is required. Okay, so multi-level indexing എപ്പോഴും ഓർക്കുക, മൾട്ടി ലെവൽ ഇൻഡെക്സിങ്ങിൽ നമ്മൾ ബ്ലോക്ക് ആക്സസ് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് എത്ര ലെവൽ ഉണ്ടെന്ന് എടുക്കുക, ദാറ്റ് പ്ലസ് 1 ഗീവ്സ് അവർ ബ്ലോക്ക് ആക്സസ്. സോ നമ്പർ ഓഫ് ബ്ലോക്ക് ആക്സസ് ഇൻ മൾട്ടി ലെവൽ ഇൻഡെക്സിങ് ഈസ് 3 പ്ലസ് number of levels plus 1. Here it is 3 plus 1 equal to 4. Clear? So 4 block access is required. Clear? So in primary indexing and secondary indexing and cluster indexing, how we have calculated the block access? By log b to the base 2. b is the number of blocks. Clear? So here it is different. Here the block access in a multi-level indexing, the block access is computed like this, number of levels plus 1. Okay, clear? So in the coming sessions we will be discussing more university questions based on this topic. Okay, thank you.